So me and my neighbor, we split the fence and built the divider fence between our houses yesterday, and we haven't finished our gate. So this is my side of the gate, his side is the gate. I'm going to finish my gate this side today. I'm also going to be taking out off that old gate so that we have a walk path. So I'm going to take you through the house and see what we did. This is our fence. So I'm going to take this gate off, and I'm going to use it for fireworks, firewoods. My next project, my neighbor, he didn't want to keep this, and I thought it was in good condition. I'm going to refurbish it and turn it into a playground for my kids. This playground play set will have a swing, and it will have a slide. We have walk path, and we have the housing area. Okay. This fence, we did it in 2 days. So today we will be building a gate and taking down the old fence behind me, and that should be easy.
Cửa này thiết kế rộng để cho tụi nhỏ chạy ra vào dễ dàng. Because my gate is this gate is bigger than the average size. Not recommended. It should be 3. Cửa này bự hơn cửa bình thường. Cửa bình thường là 3 feet nhân 4 feet. Còn cửa này là 4 feet nhân 5 feet, cho nên nó quá bự. Cần phải có cái gỗ để reinforce nó. Mình phải làm cho nó chắc thì nó mới lâu dài. Mình sẽ cần thêm đinh bắn vào gỗ và cái frame chính thì nó mới chắc. Và mình sẽ cộng thêm 4 cái hinges là để cho cửa mở vô mở ra thì nó mới vững chắc hơn, không bị xẻ. This left is about 2x4, so I'm putting a 2x4 here. This will even it out.
cộng thêm đinh để hỗ trợ mấy cái chốt cho nó chắc vững. So the gate is 55 by 48, which is about 5 feet by 4. 5 across, 4 down. Not recommended. I would suggest the appropriate way is to put another beam right here. From here to from here to here. We'll make the gate about 3 by 4. 3 feet by 4 để làm một cái cổng chính which is xác, the right way nên to là do một it. cái But because 3 feet nhân 4 feet và I choose có to thêm do một like cái this. fence I beam wanted to make sure nằm ngay because I want to try it out gần chánh giữa that ngay cỡ 3 can feet reinforce thì it. nó tốt nhất cho mình. And I don't want the gate to be small. I want to be wide open so that when we open, the kids can run in and out. It'd be a lot better for us to use. Versus Và the vì 3 mình feet. muốn cái fence này rộng rãi cho tụi nhỏ chạy vô ra I don't know how cho to dễ, how long it vì lasts. vậy mình muốn You làm can một always do cái another beam. cổng We to custom the 4 the nhân gate 5 feet thì nó sẽ rộng size rãi. 3 by 4. Vì vậy mình phải làm một cái But now, for now, this cột will do the job for at cứng least cáp 5 hơn years. để phụ trợ nó cho nó Sẽ. sử dụng lâu dài. Then I'll put in Theo another như beam. mình dự định, cái cổng này sẽ sử dụng Nào, ít nhất mình 5 năm. Và trong thời điểm đó mình sẽ quan sát nó kỹ càng. Nếu có gì thay đổi mình sẽ chỉnh lại You wanna open giống như this mình ý thức 3 x 4 But feet. because I have nothing to tie to. Thường khi So I wanna thì cái open cổng này the other nên way. mở thiết kế qua tay phải mở ra, You wanna nhưng tie vì
nó không có gì để cột lại để giữ cái cổng lúc mình sử dụng, thì tôi thiết kế nó đi vào tay trái vào trong, thì có một cái cột bên trong mình có thể cột nó lại và sử dụng nó để giữ cái cánh cửa ở tại nơi đó. Và cảm ơn các bạn đã đang xem video của mình. Mong các bạn like và subscribe để có những video sau này mới mà ra thì tôi sẽ gửi đến cho các bạn xem. Cảm ơn nhiều.